my English class for the standard 9 students. First of all, my question is do you like English? Do you like English? Yeah. Most of you are like English, I think so. Why? I said a question. Why do you like English? Is it a glamorous subject? Is it an easy subject? Is it an easy subject? No. In my experience, it is not an easy subject. There are so many difficulties because our mother tongue is Malayalam. It's a new experience. English is a new experience. So there are so many difficulties to make out the language, make out the lesson, make out the unit, make out the chapter, all these things. Is it? Okay. How can we acquire the knowledge about English? How can we achieve a thorough understanding in English? Please listen. There are two kinds of studying English. The study of English is mainly categorized or classified into two. Which are they? One is the study of grammar. The study of grammar or grammatical study of English. And the other one is the study of language. The first one is the study of grammar and the second one is the study of language. Then, what do you mean by study of grammar? Yeah, most of you have know about this. The study of grammar means grammatical study which begins with the letter, the alphabets. With the letter, then we turn to the parts of speech, the direct indirect speech, the active passive voice, all these things. All these things are included in the study of grammar. Then, what is study of language? It is the sound study or language study. It is according to our pronunciation. What we say a particular word or particular sentence. It is a language study. That is the reason we have little knowledge about the study of language. That is why the reason most of the English film is not understood by us. That is the reason. We have not knowledge about the study of language. For example, my name is Sajeesh. In English, my name is Sajeesh. Spelling Sajeesh. Is it? My name is Sajeesh. Then this language or this word turned to the study of language. It is renamed as, it is written as Surge. This is called surge. You can hear this kind of sounds in English films. Both of the sounds are same, but in grammatical or according to the alphabets, it is called a Sajeesh. When we turn to language, it is called a surge. Okay. The study of grammar is essential in our English reader. The study of language is some elements are there. You already know about this, the rhyming words, the rhyme scheme, etc. The study of grammar is an important part of our English reader. We study or we make out our English reader to acquire the maximum score in our examination. English grammar will help us to acquire the maximum score. Is it? Oh.
The study of grammar and the study of language. Okay. The study of grammar is an essential part of our English reader. In this way, we go through so many grammatical terms. In each chapter, can go through so many grammatical terms. Okay. Then I turn to our textbook, the English reader. What was the nature of our textbook? Is it all the chapters in the same kind? Is it? What is the difference between each chapter? Okay, you already knew about the nature of the textbook in your 8th standard. Each chapter is different to each other, different from one another. There we can see so many stories. Then so many poems. There are so many autobiographical type chapter and so many anecdote. Anecdote is an experience, the writer's experience. So I conclude that our textbook is a mixture of so many stories, poems, narratives, anecdote, and autobiographical type writings. Okay. Which are the elements? My next question is, which are the elements that we can study in stories? Which are the things that we study in poems? We knew the difference between stories and poems. Do you like stories? When I write two things, stories, poems, which is the thing that you like more? Is it story? Is it poems? So many students support the stories and some of the students support the poems. You like poems. What was the difference between a story and a poem? When we consider the length of these two things, which is the one is the lengthy one? We know it's an easy question. The stories are lengthy one, but the idea is short. Is it? Stories are lengthy one, but the content or the idea is very short. But poems are short one, but the idea of the poem has elaborated. There is a wide meaning in the poems. So there are some difficulties to study poems. Stories are easy to understand. Our textbook is a combination of so many prose or poems or stories or poems. I think you got the point. Is it? Okay. In the stories, which are the things that we can study in stories? So all these things are, our ultimate goal is the mark. The mark we acquired in our examination. That was the ultimate thing. In the stories, which are the things there in the stories? So many language elements are there. So many language elements. You already know about the language elements such as conversation, making of profile, letter writing, and so on. So many things are there. In 8th standard, you have only 40 marks in your examination. But if we turn to 9th standard, our total mark in English is 80, double. So much elements are included or added to in 9th standard examination. More on lots of things we have to write to acquire the mark. Okay, in language stories, there are so many language elements. Which are the things that we
Let's study poems. Poems. First of all, we make out the exact idea of the poem. Then we can see there was an appreciation. Appreciation. How can we write the appreciation? It can only through our thorough knowledge or thorough understanding about the poem. Then there are so many figure of speeches, simile, metaphor. You already know the Rabindranath Tagore's poem Taj Mahal in your 8th standard, first poem. So many figure of speeches are the imperial power. That was the word. You can remember. Sunset. There are so many things. Figure of speeches are the images are there. In poem there are so many images. What do you mean by images? Images are it's a kind of picture we can see in a poem. In our imagination, there was no more picture in the lines. But when we go through that particular line, we can create an image in our mind. That is called images in the poem. So many images are there in the poem. There are major 5 images are there. The 5 images are auditory image, visual image, tactile image, olfactory image, and the last one gustatory image. Is that new experience to you? Gustatory. What a word. Gustatory. Okay. 5 images are, it's simply to understand. I think you got the point. Please listen. The 5 images are related to our 5 sense organs. Sense organs? Which are the 5 sense organs? Okay. The 5 images are related to our 5 sense organs. The first sense organ, eye. 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 When we go through a particular word or line, we can feel that image that we saw. It's a visual experience. Visual experience means visual image related to eye. Then the second image or second sense organ, ear. Ear. That is related to auditory image. Eye related to visual image, ear related to auditory image, and the third one, our skin. It's a lengthy sense organ. Skin related to tactile image. Tactile image. And the fourth one, our nose. Nose related to olfactory image. Olfactory image. And the last one, fifth sense organ, our tongue. Tongue related to gustatory image. Gustatory image. When we go through a particular poem, when we read those lines, when we read a particular point, we can feel like we see that image. It gives a visual image. We can feel the experience of hearing experience. It is called the auditory image. We can feel it is touching experience. That is called a tactile image. Then olfactory image. Olfactory image, you get smelling experience. Feel the smell. Then the last one, gustatory, it is a taste. Give the taste experience. These are the 5 images. These 3 images are very important. Visual, auditory, tactile image.
Okay? These are the things we can learn in our poems. There are so many figure of speeches, simile, metaphor, personification, and so many images, 5 images. What do you mean figure of speech? Figure of speech. You? No. Figure of speech is a technique used by the poems to add the beauty of the poems. It add the beauty of the poems. That is called figure of speech. The major 2 figure of speech are simile and metaphor. Simile and metaphor. Simile is a direct comparison of 2 things. You already know. We already studied our 8th standard English textbook, simile. The village blacksmith. You can remember the simile. Simile is a direct comparison of 2 objects using the word like or as. Like or as. So, direct comparison of 2 things using the word like or as. What is metaphor? Metaphor is also a comparison without using like or as. Simply you can learn like that without using like or as. It's also a comparison without using like or as. One more figure which is the, it's also an important thing, personification. What is personification? Personification is a figure of speech that gives a non-living thing a human trait. We give a human trait to a non-living thing. A non-living thing. In our story, The Last Leaf, O. Henry's story, The Last Leaf, there the writer used a particular line, I see finger. I see finger. That in that story, the writer give a human trait to the particular disease, pneumonia. Pneumonia is considered as a living thing. That kind of figure of speech, that kind of interpretation is called personification. These are the major figure of speech used in the poem. This is the 5 images in the poem. There are so many rhyming words, rhymes rhyming scheme are there in the poems. These are the elements that we can study in the poems. These 2 things are highly important. The elements we learn in stories or prose, and the elements we can learn in poems is also, both of the things are very important to achieve the maximum score in our English examination. Then we turn to our English reader, our English textbook. I already said that textbook is a combination of so many units, like so many stories, so many poems, so many anecdotes, so many autobiographical type writings. Our English reader is also like that. The textbook is an important part in our life. It adds the tendency of our reading. Our reading skill will enlarged by the textbook. Okay? Then we turn to our English reader. Our textbook is have 2 parts, part 1 and part 2. In part 1, there are 3 main units. 3 main units. First one is aspire to win. That was the first unit. And the second one is
bonds of love, the second unit. And the third unit is named as care for the moral. That was the third unit. These are the units included in part 1 text. Part 2 is also the part 1 text. These are the units. In part 1 text, these are the units. And the first unit is aspire to win. Aspire to win. It's an aspiration to win. Win means ജയിക്കുക അല്ലെ? Aspire to win, aspiration to win. എല്ലാവരും ജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ? തോക്കാൻ വേണ്ടി ആരും മത്സരിക്കാറുണ്ടോ? മാഷടങ്ങുന്ന എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന നിങ്ങളടങ്ങുന്ന എല്ലാവരും wants to win. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക എപ്പോഴും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജയമല്ല, എവിടെയായാലും എന്ത് മത്സരങ്ങളായി എന്തെന്നായിക്കോട്ടെ അവിടെ നമ്മളുടെ ജയമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. തോക്കാൻ വേണ്ടി ആരും ഒരു കാര്യത്തിലും പങ്കെടുക്കാറില്ല, നമ്മൾ മത്സരിക്കാറില്ല. തോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ചെറിയ ചെറിയ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ? അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചില പങ്കെടുത്താൽ ഒരു വിഷമല്ലേ തോറ്റുപോയാൽ? ഞാനൊക്കെ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പറയാലോ, കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി ആൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തോൽവി അറിയുമ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമം. Aspire to win is the also like that. Aspiration to win. അങ്ങനെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആസ്പയർ ടു ബി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ആദ്യം നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആസ്പയർ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിത്രം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഒരു ഗെയിമിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരു that picture indicates a particular game. Which was the game? You just go through or look at that picture and find out what was the game. I think it is basketball. Is it? ബാസ്കറ്റ്ബോൾ അല്ലേ? മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. മാഷ് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. There are 4 questions we can discuss under that picture. What was that? Do you think that the players belong to the same team? That was the first question. Do you think that the players belong to the same team? അത്തരത്തിൽ ഒരൊറ്റ ടീമിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവരെ കണ്ടിട്ട്? നോ അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ? The color of their jersey is different from each other. They were fighting for each other. They are fighting for that ball. ഒരു ടീമിലെ രണ്ടാളെന്നെ ബോളിന് വേണ്ടി അടികൂടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ജേഴ്സി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം, അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അവർ 2 ടീമിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടാമത്തത്, can the 2 players alone bring success to their team? ഈ 2 പ്ലേയേഴ്സ് വിചാരിച്ചാല് ടീമിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ? That was the second question. What do you mean by team? What do you mean by team? It's a correlated work. അല്ലേ? കൂട്ടായി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിലൂടെ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ. നെയ്മറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളില്ല, മെസ്സിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരില്ല ഒരുപാട്. ഈ 2 പേരും മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ അർജന്റീനയോ ബ്രസീലോ ജയിക്കുമോ? ഒരാളെ മാത്രം, നെയ്മർ മാത്രം ഓളെടുക്കുന്നു, ഓളെടുത്തോടുന്നു, അപ്പുറത്തെ പോസ്റ്റ് അടിക്കെത്തുന്നു, ഒരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുമോ? ഇല്ല. അതൊരു ടീമല്ല. എല്ലാവരുടെയും ഗോളി മുതൽ ഫോർവേഡ് കളിക്കുന്ന ആള് വരെ, ഇനി ക്രിക്കറ്റിലായാലും ബോൾ ചെയ്യുന്ന ആള് മുതൽ
ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ വരെ വിചാരിച്ചാൽ ഓരോരോ അംഗങ്ങളും വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ടീമിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. അതിന്റെ ഉത്തരം നോ തന്നെയാണ്. ടീമിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും all the members can lead a team to the victory. Okay. And the third question. How can each member lead his team to victory? How? How can each member lead his team to victory? How? In which way? That is our sportsman spirit. Each member has its own sportsman spirit. Dedication. Sincerity. These are the things. നല്ലൊരു കറേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദൃഢനിശ്ചയം വേണം, ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോട് കൂടി കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അല്ലാണ്ട് നാണം കുടുങ്ങിയെന്നവനെ പിടിച്ചിട്ട് കളിക്കാനാക്കിയാൽ ടീം ജയിക്കുവോ? ഇല്ല, അല്ലേ? അത്തരത്തിലൊരു ഷൈ ആവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. ഡിറ്റർമിനേഷൻ, കറേജ്. These are the things that the positive quality that you can see in a good sportsman. That person can lead a team to victory. Is it? Okay. And the fourth question, what are the qualities of a good sports person? We already discussed that. What was the quality of a good sportsman? A good sportsman is healthy. First element is healthy. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളായിരിക്കണം. And the second one is courage. ധൈര്യം വേണം. എന്തിനേയും നേരിടാനുള്ള പ്രതിസന്ധി കടക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അവനുണ്ടായിരിക്കണം. ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ദൃഢനിശ്ചയം. ടീമിനെ ജയിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം അവരുണ്ടായി. എടുത്ത കാര്യം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റുണ്ടായിരിക്കണം. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് അനദർ തിങ്. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, തന്റെ കഴിവിൽ വിശ്വാസം. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൂല. പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൂല മാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാഷക്ക് നിങ്ങളെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ മാഷ നിങ്ങളോട് പറയാം നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, അതിന്റെ കൂടെ നീയും കൂടി പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. അതൊരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ, നല്ലൊരു സ്പോർട്സ്മാൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആസ്പെക്ട് ടു വിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ആ 4 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. Do you see that picture? We discussed the 4 major questions. All these things make a conclusion that our unit is related to some sports, or the theme of this unit is a sports event or sports item. Is it? ഈ യൂണിറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കായികപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആസ്പെയർ ടു വിൻ. There we can see 3 chapters are there in that unit. The first one, The Race by Nisha Panjabi, Lucknow freelance writer. And the second chapter, Learning the Game. It's an extract taken from the autobiography of Sachin Tendulkar, Playing It My Way. That was the autobiography of Sachin Tendulkar. And the second chapter is Learning the Game. And the third, there was a poem, Bang the Drum. Bang the Drum is a poem. Okay. The first chapter is The Race by Nisha Panjabi. That was the first chapter. Okay. In the last part of that story, named The Race, you can see a brief description about the writer Nisha Panjabi. You can just read that part. Lucknow freelance writer ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഫൈലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. മേജർ റൈറ്റിംഗ്സ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിഷ പഞ്ചാബിയെ കുറിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക. Then, as an introduction to this story, The Race, what are the things that are written there in the opening part of that story?
At the end of a game or sporting event, we usually appreciate the winner or the record breaker. Should it be? ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോലൊരു ചോദ്യത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സെന്റൻസ്. ഒരു സ്പോർട്സ് ഇവന്റിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ജയിക്കുമ്പോൾ, അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആരെയാണ് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറ്? ആരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക? ജയിച്ചവരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തവരെയാണ്. അവരെയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കാറ്. സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? തോറ്റവന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് എന്റെ അമ്മയും പാവം കൊണ്ട് കളിയാക്കും വേണം നമ്മളല്ലേ? അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ടോ? കുറവാണ്. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലായാലും നമ്മുടെ സാധാരണ കുറവാണ്. എപ്പോഴും അംഗീകരിക്കപ്പെടുക ജയിക്കുന്നവനാണ്, ഏത് മേഖലയിലായാലും. നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഫുൾ A+ വാങ്ങിയാലേ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ ഈ സമൂഹം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. അംഗീകാരങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി പഠനത്തെയും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിറ്റർമിനേഷനോടുകൂടി, കറേജോടുകൂടി, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി നേടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളും ഫുൾ A+ എത്തുക. അത് നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, വി എൻകറേജ് ദ ലൂസേഴ്സ് ടു. അത്തരത്തിൽ തോറ്റവരെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചിലപ്പോ അല്ലെ, ചില ഇവന്റ്സിൽ ചിലപ്പോ എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Let's see what happens in the story. ബാക്കി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത്? The race. What do you mean by race? Race means it's a running competition. It's a race, sport event. It's a running competition. ഓട്ടമത്സരം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഓട്ടമത്സരത്തിലെ ആരെങ്കിലും അറിയോ? ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഓട്ടക്കാരനുണ്ടല്ലോ. ഉസൈൻ ബോൾട്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ മലയാളികൾക്കുണ്ടല്ലോ എടുത്ത് പറയാൻ എപ്പോഴും അഭിമാനിക്കാൻ തക്കുള്ള ഒരു ഓട്ടക്കാരി. ആരാത്? PT ഉഷ അല്ലെ? നമ്മളൊരിക്കലും മറന്നു പോകാത്ത, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓട്ടക്കാരി PT ഉഷ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓട്ടക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഓട്ടമത്സരത്തെ കുറിച്ച്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പോർട്ട് ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിഷ പൻസാരി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. തരുൺ വാസ് എ mediocre student. Tarun is the central character in the story. Who was the central character? Tarun. Tarun was the central character in the story. He was a mediocre student. In the opening paragraph, there we can see a word mediocre. It's a new word. Mediocre. What do you mean by mediocre? The meaning of the word is in an average level. In an average level. In an average level. Mediocre means in an average level. ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞാതായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. തരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. His grades could barely satisfy his parents. His grades, അവൻ നേടുന്ന ഗ്രേഡുകൾ, his barely satisfied, ഒരിക്കലും ആരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഹിസ് പാരന്റ്സ്, രക്ഷിതാക്കളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അതവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് മോശമാണ് ചെക്കൻ. And he was not a good singer. എന്നാ പോട്ട്, നല്ല പാട്ടുകാരനാവും. പഠിക്കുന്നതിലെ പോട്ട്, നല്ല പാട്ടുകാരനോ? നോ. ഡാൻസർ? നോ. പെയിന്റർ? നോ. ഓ ഇവൻ an actor, നല്ല അഭിനേതാവാണ്? അതുമല്ല, ഒന്നിനും കൊള്ളൂല അല്ലെ? സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഷൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പല വഴികളുണ്ടല്ലേ. പഠിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? അല്ല, നല്ലോണം പാട്ട് പാടുന്നവൻ ഷൈൻ ചെയ്യും അല്ലെ? നല്ലോണം ചിത്രം വരക്കുന്നവൻ ഷൈൻ ചെയ്യും. നല്ലോണം അഭിനയിക്കാനൊക്കെ കഴിവില്ലവൻ ഷൈൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് നമുക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ. നമ്മളും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു മേഖലയിലും ആർക്കും ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. തരുണിന് ഒരു കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He always thought of himself as the black sheep of the family. തന്നെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. അപ്പൊ അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൽ എന്താ? ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. എന്താ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ്? ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഈസ് എ ഫ്രേസ്. ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഈസ് എ ഫ്രേസ്. ആലങ്കാരികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ശൈലിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ്. മീൻസ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ. അതന്നെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, മണ്ണിനും പുണ്ണാക്കിനും കൊള്ളാത്തവൻ എന്ന് പറയില്ലേ? വീട്ടിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു കുന്തത്തിനും കൊള്ളയില്ല എന്ന് പറയില്ലേ?
അത് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് മീൻസ് ഇസ് എ ഫ്രേസ്, ശൈലിയാണ്, ഒരു പ്രയോഗമാണ് അല്ലേ. പ്രയോഗങ്ങൾ ഫ്രേസ് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഫ്രേസസ് അല്ലേ. വീട്ടിൽ അമ്മമ്മയൊക്കെ പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് അമ്മമ്മേനെ ഒന്ന് ചവിട്ടിപ്പോയാൽ അമ്മമ്മ പറയലുണ്ടെന്ന് എന്റെ പട്ടിക്കഞ്ഞിന്റെ കളിയാണ് നീ കളിക്കുന്നു പറയണ്ടല്ലേ. പട്ടിക്കഞ്ഞി ശൈലിയാണ്, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള വാക്കാണ്, അത്തരത്തിലൊരു ശൈലി രൂപേണയാണ്, അതിന് പ്രത്യേക ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും അത്തരത്തില് ഒരു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവെന്നുള്ള അർത്ഥം. അവനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. His elder brother, who was pursuing a degree in engineering from a reputed college. ഒരു സഹോദരനുണ്ട്, മൂത്ത സഹോദരൻ. ഓനാണെങ്കിലോ he was pursuing a degree in a reputed college. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഓനാണ് ഡിഗ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം പ്രതീക്ഷിച്ച് റെപ്യൂട്ടഡ് മീൻസ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദവും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഏട്ടൻ പോരെ പൂരം അല്ലെ. അനിയനാണ് ബിഗ് സീറോ, ഏട്ടനാണ് ഹൈ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വീടുകളിൽ ഈ താരതമ്യം ഏട്ടനും അനിയനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ, സഹോദരന്മാരുണ്ടാവില്ലേ. ഒരാൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുന്നു, മറ്റൊരാൾ കുമ്പളങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് വന്നാലുള്ള ആ ഒരു വിഷമം അല്ലെ. രണ്ടാലും ഒരുപോലെയാണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പോവാ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു താരതമ്യം വരുമ്പോ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇവനാണെങ്കിലോ ബിഗ് സീറോ, സ്വയം പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ തന്നെ അവനെ ആകെ മടുപ്പിക്കുകയാണ്. റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് ഓൾവേസ് മേഡ് ദ ഫാമിലി പ്രൗഡ്. അവനെ കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫാമിലി അഭിമാനം കൊണ്ടു. ആരെ കൊണ്ട്? എൽഡർ ബ്രദറിനെ കൊണ്ട്. ഇവനെ കൊണ്ടോ അപമാനം കൊണ്ടു. അതന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഇവനെ കൊണ്ട് എപ്പോഴും പാരന്റ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മുണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ടി വരും തലയിൽ. അവരെയാകുമ്പോ നെഞ്ചും തിരിച്ചു പോകാം അവന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോ. ഇവന്റെ മീറ്റിങ്ങിനാകുമ്പോ മടിച്ച് പോകേണ്ടി വരുന്നു. But Tarun was never good at anything like that. Tarun എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he was never good at anything like that. His old elder brother. തന്റെ സഹോദരന്റെ പോലെ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, തരുണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് തരുൺ ഈസ് അവർ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകനാണ്. അവർ ഹീറോ ഈസ് തരുൺ. തരുണാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് of the story, The Race. We may go to so many things about the unit Aspire to Win. Then we turn to the first chapter, The Race by Nisha Panjabi. Then we go to the first paragraph. ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ കണ്ടു. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. Okay students, I write some questions in the blackboard. You can just find out the answers to that questions. The first question is, what are the qualities of a good sportsman? First, we already discussed that. And the second question is, who was the central character in this story? Who was the central character in this story, The Race by Nisha Panjabi? Find out a word from the passage which means in an average level. In an average level. There was a word, a single word that means in an average level. Find out that particular word. Write something about Tarun's elder brother. Say or write something about Tarun's elder brother. In the first paragraph, you also make out some idea about his elder brother. We told about the comparison between Tarun and his elder brother. You just find out or write something about Tarun's elder brother. Okay. The last question is, Tarun think about himself as dash. He always thought about himself as dash something. Find out that thing. It's a homework. You do it neatly, sincerely. 5 questions are there. You just find out the answers to these questions. Okay, thank you.